the Chargé of the United States of America and the President of Romania. Doamnelor și domnilor, însărcinatul afacerii al Statelor Unite ale Americii și președintele României. Ladies and gentlemen, the Marine Detachment from MK Base. Doamnelor și domnilor, detachamentul Infanteriei Marine de la base Mihail Cogalnicianu. Băi, deci n-am mai văzut o problemă din asta americană, că eram în New York. Ladies and gentlemen, the Embassy Marine Security Detachment will now present the colors. Doamnelor și domnilor, vom vedea acum ceremonia de prezentare a drapelului de către detachamente Infanteriei Marine. Ladies and gentlemen, the representative marching band of the Romania Armed Forces will now perform the national anthem of Romania. Doamnelor și domnilor, fanfara forțelor armate române va intona imnul României. Uite și pe prima doamnă. Ladies and gentlemen, celebrated Romanian recording artist Paula Selling will now sing the national anthem of the United States of America. Doamnelor și domnilor, celebră interpretă Paula Selling vă cântă acum imnul Statelor Unite ale Americii.
please enjoy the aerial acrobatics of the Romanian flight group, the aerobatic yuckers. Vă invităm să priviți demonstrația de acrobație aeriană a echipei românești iacării acrobație. I think they're coming around again. Hold on.
poate se întâlnesc. Happy 4th of July. Din partea iactelor acrobați, la mulți ani, America! Deci asta a zis din avion? Mulțumesc, Yakers! Foarte frumos. Ladies and gentlemen, the Chargé d'Affaires of the United States of America, american logic, e Dean frumos. Thompson. Doamnelor și domnilor, îi dă acum cuvântul domnului Dean Thompson, însărcinat cu afaceri a Statelor Unite ale Americii. Mr. President, distinguished guests, ambassadors, ladies and gentlemen, on behalf of President Barack Obama and on behalf of the American people, welcome to the U.S. Embassy in Bucharest. It's a pleasure to host our second Independence Day celebration at our Chancery, our small piece of America in your beautiful country. I'd like to take this opportunity to thank our very many generous sponsors who've made these beautiful and entertaining arrangements tonight possible. We have a great deal to celebrate this year. 135 years of diplomatic relations between the United States and Romania. 70 years since the end of World War II, and 150 years since the end of the American Civil War. Each of these has particular historical significance, and we're happy that you joined us to celebrate them. 239 years ago, in 1776, our country's founders adopted the Declaration of Independence, establishing a nation based on equality and freedom. This evening, we honor the proud tradition of freedom in the United States and the outstanding individuals that it produced. To help illuminate that tradition, we've chosen the phrase, "Let freedom ring," as the theme of this year's reception. This phrase from the song America was most notably quoted by Dr. Martin Luther King in his famous I Have a Dream speech, where he called for universal equality. The people pictured above the stage are the embodiment of freedom that we in the United States have enjoyed and endeavored to spread since our founding. Above us, we see George Washington, the father of our country, Abraham Lincoln, the president who kept our nation unified and ended slavery some 150 years ago. We see Amelia Earhart, a celebrated aviator, and Mark Twain, a literary luminary who quite humorously illustrated the hypocrisy of racism. We see Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony, who successfully fought for women's rights to vote. And we see Frederick Douglass and Martin Luther King Jr., important civil rights leaders in American history. Finally, we see President Franklin Delano Roosevelt, who led our country through the Second World War and implemented important economic reforms. Notice his wheelchair. This year also marks the 25th anniversary of the passage of the Americans with Disabilities Act, which required that no reasonable accommodation could be denied to a citizen irrespective of his or her abilities. In honor of that historic event, we thought it fitting to highlight one of our great presidents who was confined to a wheelchair for the entirety of his presidency, showing that it's not the strength of our bodies that propels us, but the strength of our character. That's true. I'm proud to represent the United States in front of a partner and ally that is showing its strength of character in overcoming the difficult legacy of communism and building institutions to ensure that the Euro-Atlantic values of democracy, freedom, and rule of law can thrive. A partner dealing directly and forthrightly with problems like corruption, organized crime, cybercrime, global terrorism, human trafficking, and drug smuggling. A partner determined to provide the resources required for our common security and defense. As a result of our partnership, we see a Romanian military, the envy of many in the region, a key strategic partner for the United States.
We see Romanian law enforcement institutions that are committed to joining us in the fight against global terror and organized crime. Judicial and rule of law institutions committed to ensuring that your citizens' resources are directed where they're intended, rather than the pockets of those inclined to undercut the security of the state. You have exciting entrepreneurial efforts underway, something our embassy highlighted this year through our Entrepreneur of the Month program, with dedicated business people focused to taking risks, to pursue dreams, create jobs, and grow your economy. In civil society, we see efforts to embrace your diversity, so tragically cut down by regimes of old, but embraced by a new generation, willing to celebrate the concept of a multi-ethnic Romania, diverse peoples bound by a common heritage, a concept that has never been more important as Romania faces the demographic realities of the coming century. As we reflect on these opportunities, we must also consider the awesome responsibilities that come with them. American Independence Day is also a celebration and embrace of freedom and our commitment to spreading it throughout the world in cooperation with our allies. 11 years ago, Romania acceded to the greatest military alliance in the history of the world, dedicated to protecting our democracies. Today, we stand side by side with Romania, jointly committed to the ideals and values for which the alliance stands. In the 1949 North Atlantic Treaty, before any mention of military strategy or common defense, NATO members commit to, quote, safeguard the freedom, common heritage, and civilization of their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty, and the rule of law. And it's on these principles that Romania and the United States continue to build their close bilateral strategic partnership. Values, principles, they bind us to our common cause and ensure that our paths are clearly illuminated. We hold fast to them, and in so doing, we set an example for others. I'm overwhelmingly grateful to the founding fathers of our country for their moral courage and their foresight. When they noted in the preamble to our Constitution that we would seek to, quote, form a more perfect union, they gave us an incredible gift in the form of a challenge to ensure that this democratic American experiment is never left unguarded. They instilled in us an understanding that we were to vigilantly strive to, quote, secure the blessings of liberty for ourselves and our posterity. Mr. President, thank you again for joining us here tonight. Again, it's with great honor that I stand here representing the United States of America in front of our strategic partner and ally, and pledge our full commitment to this relationship, to another 135 years of close partnership, and to the common ideals for which so many have sacrificed so much. Thank you. And now, ladies and gentlemen, it's my very distinct and great pleasure and honor to introduce the President of Romania, President Klaus Iohannis. Mr. Chargé d'Affaires din Thompson, Madam, domnule președinte Constantinescu, domnule prim-ministru Gabriel Oprea, domnule președinte al Camerei Deputaților Valeriu Zlonea, doamnelor și domnilor miniștri, excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, doamnelor și domnilor parlamentari, stimați invitați, sărbătorim 239 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite. Este o bucurie să mă aflu aici, împreună cu dumneavoastră, cu această ocazie. Dați-mi voie, în numele României și al concetățenilor mei, să transmit reprezentanților Statelor Unite ale Americii și poporului american urările noastre cele mai calde și felicitări pentru Ziua Națională. Există
în istoria omenirii, documente care i-au marcat evoluția. Există declarații care au făcut mai mult decât să consfințească stări de fapt, care au modelat viitorul prin forța cuvintelor, care au mișcat națiuni și au inspirat generații întregi. Declarația de independență a Statelor Unite este un asemenea document, un reper peste secole pentru toți cei care credem cu tărie că oamenii au fost născuți egali, cu drepturi inalienabile, precum dreptul la viață, la libertate și la a-și căuta propria fericire. O națiune clădită pe aceste convingeri este o națiune care își face o misiune din apărarea libertăților și a democrației. Primiți încă o dată respectul și aprecierea noastră pentru contribuția pe care națiunea americană o are în lume în promovarea acestor principii. Doamnelor și domnilor, ne aflăm astăzi într-un context internațional complicat. Foarte aproape de noi, norme de drept internațional au fost încălcate. Drepturi și libertăți fundamentale au fost puse în pericol și noi amenințări de securitate și-au făcut loc. Avem nevoie mai mult decât oricând să fim solidari și uniți în apărarea valorilor pe care le împărtășim. Domnia legii și statul de drept, separarea puterilor, garantarea drepturilor și libertăților fundamentale, corecta reprezentare a intereselor cetățenilor de către oamenii politici, reprezintă adevărați piloni ai națiunilor cu democrații puternice. Pentru promovarea acestor principii, niciun efort nu este prea mare. Strategia națională de apărare recent adoptată asumă printre interesele naționale de securitate ale României apărarea și consolidarea democrației constituționale și a statului de drept. Mai mult decât oricând, este necesară și încurajarea participării civice în viața publică. O societate civilă activă și implicată este una dintre cele mai bune garanții pentru o viață democratică sănătoasă. În acest sens, Statele Unite reprezintă un exemplu de reușită la care ne raportăm cu toată convingerea. Doamnelor și domnilor, parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, alături de apartenența la NATO și statutul de membru al Uniunii Europene, constituie un reper fundamental al politicii noastre externe și de securitate. Parteneriatul strategic s-a consolidat treptat și reprezintă rezultatul unei colaborări bilaterale fructuoase care împlinește 135 de ani în 2015. Relația deosebită care există între România și Statele Unite ale Americii are o importanță strategică pentru stabilitatea regiunii noastre, mai ales contextul evoluțiilor îngrijorătoare din vecinătatea estică. Folosesc acest prilej pentru a exprima mulțumirile noastre pentru angajamentul ferm și durabil al Statelor Unite ale Americii pentru securitatea României. România va continua să fie același partener de încredere al Statelor Unite în misiunile internaționale, inclusiv în cele care se desfășoară sub egida NATO, dar nu numai. Chiar dacă dimensiunea de securitate constituie componenta cea mai vizibilă a parteneriatului strategic, cred cu tărie că relațiile dintre cele două state trebuie să se diversifice la nivelul
tuturor domeniilor de colaborare. De altfel, intensificarea colaborării cu Statele Unite ale Americii și amplificarea dialogului politic reprezintă un deziderat ferm care se bucură de sprijinul societății și al întregii clase politice. Închei cu convingerea fermă că 2015 va reprezenta un an de reper pentru relațiile dintre România și Statele Unite ale Americii, în care vom valorifica împreună toate oportunitățile. Having this in mind, please allow me to close my speech with a quote dear to me from Martin Luther King. The time is always right to do what is right. Happy 4th of July. That's so sweet. This concludes the formal portion of our celebration. We now invite you to relax and enjoy the rest of the evening. Don't forget to share your photos and comments from the party with us using the hashtag #PatroIulie in limba romano. The beautiful flower arrangements that you see will be donated to Florari Rosie, a community center for seniors and people with disabilities, to share our celebration with them. Have a great evening. Ceremonia oficială se încheie aici. Vă invităm să vă bucurați de această seară și vă dorim petrecere frumoasă. Nu uitați să împărtășiți cu noi fotografie și comentarii dumneavoastră de la petrecere. Mă scuzați? Folosind hashtag #PatroIulie. Frumoasele aranjamente florale pe care le vedeți vor fi donate Centrului Comunitare pentru Bătrânii și Persoane cu Dizabilități, Flora Rossi, pentru împărtăși spiritul sărbătoriei cu ei. Vă dorim o seară plăcută. Mulțumesc!